think I'm bossy. I'll say that. Don't worry, Mum. No, you don't have to say it. Yeah, I think I'm bossy. I'm stubborn. I'm also headstrong. I'm sensitive. Amy's so sensitive. All the best traits in Amy. I'm ambitious. I'd say that. I'm very protective of my work in the way Jo is. And I am the same. I think I can be quite stubborn. And it takes me a minute if I've like messed up to go, oh, actually, that was my fault. I'm very similar to Jo. Ben ouais, c'est vrai. Bon, moi, Christian Bale a joué mon personnage. Alors, c'est un des grands acteurs aujourd'hui, un des meilleurs. Mais c'était un remake de Little Women, mais c'était vraiment notre rêve avec Greta. C'est vraiment un film de Greta, ça. Mais je crois que j'ai plein de copains et de copines aussi qui m'ont dit ça. Bah, j'adore les 4 filles de Dr. March. Je savais pas que c'était si aimé. Donc, tant mieux s'il y a la pression. Ça veut dire que que le roman est aimé et que du coup que le film il est attendu et que les surprises que Greta a faites pour les lecteurs et pour les gens qui aiment cette histoire, ils vont être, j'espère, appréciés. You know, I think these 4 women, 5 including Marmee, they all go on very sort of different paths and they're dealing with their own sort of struggles and frustrations every day, and they've all got very sort of separate strengths. But when they come together, they're kind of like magnificent, and I think that's such an important message for, you know, for men and women to sort of have this unifying thing. It only makes you better. Yeah. That is a new experience, I think, for most women. It was myself and 4 girls together all the time, and it was amazing, like the kind of safety that you feel when you've got your little pack, you know. Weirdly, my first ever film that I ever did, I was 17, and there was a female director, and the majority of the crew were women, and all the cast were women. There was probably only 2 men in it. Up until Little Women, I remember not realizing how lucky I was that was my first experience, and how precious and kind of like dainty and perfect that whole experience was. And then, of course, coming back to it on Little Women, it was like, oh, this is why we talk about needing it so much. C'est un féminisme qui est humaniste. C'est un féminisme que tout le monde essaie de aider. Ça, c'est pas pour enlever la culpabilité des hommes, mais plutôt, je sais pas, c'est pas plus optimiste, mais c'est... Je sais pas, on demandera à Greta. Nos 2 personnages, ils aiment le personnage principal pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une femme affranchie qui veut pas se marier, qui veut pas se résoudre au mariage et qui dit « moi, je veux devenir écrivaine ». C'est pas donné, je vais essayer de le prendre, je vais essayer de le devenir. Et les 2 personnages, que ce soit Laurie ou Frédéric, ils l'aiment pour ce qu'elle est. Ce film-là, il est aussi beau pour ça. La tragédie, elle vient pas des mauvais comportements où il n'y a pas de méchants. C'est plutôt la société qui, à un moment donné, à une époque, elle a été... Je pense qu'elle l'est toujours, mais j'espère quand même qu'on a évolué. Elle a été formatée pour les femmes. Les places, elles avaient une place qui était attribuée et qu'elles ne pouvaient pas inventer. Là, c'est l'histoire d'un personnage qui veut inventer sa vie, en fait. Totally. I think when you're in the public eye, that comes automatically, whether or not you want to be a big part or a little part. When you are putting yourself on that platform, it's instant that people are going to be looking up to you, whether you like it or not. I have a younger sister who's 7 years younger than me, and I've certainly noticed that in the last few years, I definitely want to make sure that I'm helping what she's seeing, whether it's on her phone or on the screen. Yeah.